any great person, they all say this one thing: it's okay to fail. Fail fast, learn something new. This is what they say. இது எப்படின்னா, இது நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு புக்கில் இருக்கிற ஒரு கான்செப்டாக படிச்சுட்டு ஃபெயில் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா என்ன? ஃபெயில் ஆனால் எழுந்து தட்டி வந்துடணும். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் டு சே, ரைட்? பட் தென் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ப்ராக்டிஸ். அண்ட் ஐ ரியலைஸ் திஸ் வென் ஒரே விஷயம் நல்லா பண்ணால் அதே பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா அந்த புது விஷயம் எடுத்தால் அது ஃபெயில் ஆனால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இல்லை. பட் இங்கே மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கும்போது ஐ திங்க் இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் சென்ஸ். லைக் வென் யூ ஹாவ் அ கம்யூனிட்டி where it's okay, if somebody tells you illa it's okay, fail தானே, பரவாயில்ல, ஒரு வாட்டி தானே தப்பு பண்ணியிருக்கேன், it's okay, try again அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லும்போது I think it matters quite a lot. So I am trying to at least now do this with my son. It's okay. In fact, நீ எவ்வளோ தைரியமாக ஃபெயில் ஆறியோ, I look at you as a resilient person. லைஃப்பில் எப்போவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க ரெசிலியண்ட்டாக இருக்கவே முடியாது. And who is there ever like that, right? Who is there ever that who can always be successful? அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு தாட் இருக்கும். So the more we fail, the faster we fail, I feel so much more we can learn. And I wish Sulabha had learned this sooner. Today I'm okay with it. So today when when everything else in my life failed and I thought, okay, let me get on this journey, somebody came and told me, like a mentor, he came and told me, it's okay to fail. நீ ஃபெயில் ஆவே நினச்சி இது ஆரம்பி, பரவாயில்ல, maybe you might actually get victorious. So that guts, I really wish I'd learned in school. I wish my teacher didn't only talk about the first rank students and and the failure students வந்து ஒத்தி வைப்பாங்க. I don't know how many of you can relate to this, but this is a live example. There was this girl in my class. We used to call her digital heroine. ஏன்னா out of 100 அவ 9 marks தாண்டினதே இல்லை. Okay, today she's a realtor in Abu Dhabi and she is really well to do. I keep thinking, எதுக்காக அந்த பொண்ணு இவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தினாங்க? ஒரு ஸ்கூலே சேர்ந்து அசிங்கப்படுத்துச்சு. நம்மளும் வந்து இவ்வளோ மார்க் தான் வாங்கினாங்களா, எங்கேயோ somewhere I have also done that. So by not accepting her, I didn't accept my own failures also. எங்கேயோ அதில் ஒரு அசிங்கம், இவ்வளோ மார்க் வாங்கினாதான். It tantamount to nothing in your life. எத்தனை பேர் அதை பார்த்துருக்கீங்க? ஸ்கூலில் ஒன்றுமே படிக்காதவங்க வந்து லைஃப்பில், how many of you here are like that? Look at that, look at this. So many, right? So this is how it works. In fact, ஸ்கூலில் வந்து நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்து அவங்க வந்து டக்குன்னு லைஃப்பில் வந்து அவங்களால சக்சீட் ஆக முடியும்னா பயப்பட மாட்டாங்க புதுசாக ட்ரை பண்ண. அப்போவே பழகி போச்சு, என்ன பெரிய பார்த்துக்கலாம், பார்த்துக்கலாம். That's the attitude, right? So I really wish I had developed that sooner. Maybe so, yeah, to fail, it's okay to fail. I would have become a winner faster. Anyway, so the third thing and the most crucial thing that happened in my life is I realized, I'm going to ask you this question, okay? நிறைய பேர் இங்கே வந்து பப்ளிக் கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ் இதெல்லாம் போயிருக்கீங்களா? have you, or at least have you thought ஒரு ஸ்டேஜில் ஏறி பேசுறது வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல have you been taught or trained or anything like that? or at least ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்டேஜில் ஏறி பேசுறதுக்கான ஒரு சான்ஸாவது இருக்குமா? எங்கேயாவது வந்து யாரோ பாடுறதுக்கு பேசுறதுக்கு அந்த மாதிரி சம்வேர் யாராவது மைக்கு கொடுத்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை இங்கேயே அதுக்கான அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ஆனால் நான் சொல்கிற இந்த பிரச்சனைக்கு லைஃப்பில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடையாது. ஓகே, the maximum communication, whom do you think you have it with? Mother? Self? Your wife? Nice husband you are. Strange though, not everybody is like you. Your friends and other people. Who else? Whom do you speak with maximum? I speak with, I think my friends. Sir, good life you have. Okay. Amma, 22 credit cards. That's the first time I'm hearing. Okay. Nice. Yeah, but somebody just said it, that's the thing that nobody ever gets to hear. And maximum ஒரு நாள்ல we speak to ourselves. And the thing is, and the maximum what we speak to ourselves யாருக்கும் கேட்காது. அதை யாரும் ஸ்பெல் செக் பண்ண மாட்டாங்க, கிராமர் செக் பண்ண மாட்டாங்க, இப்படி பேசு இப்படி ஏற்றி பேசுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. And that becomes our belief system. Our belief systems start becoming our reality, and our reality becomes our family's reality also. So let me ask you this very honest question. I want you to really say, sir, உங்களோட அந்த I really love the way you look. He immediately said, oh, like he was in doubt.
Okay, so I mean that's an example I wanted to just take. No, I meant it. I said example. I didn't say joke. I said that was just an example. That was just an example, and I meant it. The reason being, how many of you? So if I say, ma'am, I love the dress that you're wearing. What do you say? சொல்றேன் சார். என்ன பண்றேங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். Okay, blue color kurta. I love the kurta that you're wearing. Feeling good, thank you. So sweet. Okay. What is it? I love it too. Oh, I love it. I love it too. Is it okay? I also saw your shimmery. You have a tree in your T-shirt, right? Yeah, I noticed. Nice. Okay. And I noticed it this morning. And I loved it too. Great. So what did she do? She deflected. So usually people, when we receive a compliment, we dismiss. Like I was saying, oh, he was shocked. He was shocked because he didn't see that coming. He was the first person. Illa. She deflected and she was hesitantly taking it. Why do we do this? If you ever thought about it. Women, so India as a country, you're not alone. Huh? Actually, world over, this happens. Indians, I'm a very league. I'll tell you, for example, if somebody told me, hey, it's a nice sari. Oh, Saravana stores, yeah, that's all. You can also go buy it. Or it'll be like, நேற்று தான் வாங்கினேன் பிடிச்சிருக்கா அவ்வளோதான் அதோட ஆர் ஓ நான் வந்து 300 ரூபா தான் இது 300 ரூபா இல்லை அதெல்லாம் நான் அப்படி சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ என்னது ஆர் சம்படி வில் சே அதுவா நேற்று வந்து ஏதோ அந்த ஃபேஷியல் பண்ணேன் ஓகே ஆர் இன்னும் வேர்ஸ் என்ன தெரியுமா சம்படி கமெண்ட் சே சுலபா யூ லுக் கிரேட் டுடே ஏய் சும்மா சொல்லாத கலாய்க்கிறியா யூ ஜோக்கிங் நோ யூ மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் மீ என்ன வேணும் உனக்கு that's a classic response மைண்டில் what is the response ஏதோ வேணும் they want something that's the reason they're doing so I want to make this mindful to each of us because I've also done all of this when somebody compliments me especially when you're in the limelight you get a lot of compliments and then at a point மேல what do you say I didn't know what to say. Oh, that's okay. That's nothing. Same to you. You know, so somebody says happy birthday. Yeah, same to you. Many people do it. You want to try? Just say happy birthday and they'll say, yeah, same to you. Okay. So the point being, when we deflect a compliment, it makes the giver also a little சொல்லியிருக்க கூடாதோ நம்மளை பற்றி இப்போ என்ன யோசிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப வழிஞ்சோன்னு நினச்சிப்பாங்களோ தேவையில்லாமல் அவங்கள பற்றி இப்போ நம்ம பேசிக்கவே வேண்டாம் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் ஸோ தெர் இஸ் அ ஹெசிடேஷன் ஆன் போத் சைட்ஸ் டு கிவ் அ காம்ப்ளிமெண்ட் லைக் ஈவன் யோர் ஓன் ஒய்ஃப் ஆர் ஹஸ்பண்ட் அட் ஹோம் நம்ம டக்குன்னு ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணி சொன்னா என்னாச்சு இன்னைக்கு இப்போ என்ன திடீர்னு இதை பற்றி இத்தனை வருஷமா பார்க்கலையா இட் வில் கோ தேர் ஓகே ஸோ I realized we all deflect or dismiss compliments. So how can we do this beautifully? How can we do this? So when I started understanding this, it's beautiful. I'll tell you, the next time somebody actually compliments you, just say, so kind of you, thank you. And don't say anything else. Trust me, the person who's giving you the compliment feels so good about what they did. எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல காரியம் பண்ண பிடிக்கும் அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் அவங்களுக்கு எந்த ஹிடன் அஜெண்டாவும் இல்லை அவங்க நம்மக்கிட்டேருந்து காசு எதிர்பார்க்கல ஆர் வேறு தே டோன்ட் வாண்ட் சேல்ஸ் ஃப்ரம் அஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அஸ்யூம் பண்ணி we just assume the best intention and we just say so kind of you thank you so two things happen in this we are receiving the kindness that is given by somebody okay second thing you make the giver feel good you ever talk to a very confident person and you say something like you're looking amazing today they'd say thank you that's it I know அப்படினா அது ரொம்ப அரகண்டா இருக்கும் but you can say something like just thank you you know so the more people that I reached out with this concept and when they started accepting what is good about them the way we speak about ourselves to ourselves started changing and why did I do this because I was terrible at it ஊர் மொத்தம் காலையில் ஃபென்டாஸ்டிக் மார்னிங் சொல்லி எழுப்புவேன் எல்லார பற்றியும் நல்ல விஷயம் பேசுவேன் ஆனால் என்னோட செல்ஃப் டேப்பை கேட்டால் அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் ஸோ then it took me a while to realize that my self-tape was so negative and it took a lot of work for me to accept so today I'm comfortably accepting that I was speaking crap about myself it's queen of self-sabotage அப்படி தான் நான் என்னை கூப்பிட்டுப்பேன் யாராவது வந்து ஏதாவது சொல்லுவாங்க like there have been times like when somebody said
I think you deserve an appraisal, and I'll say, no, 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 that person has a bigger family, I think you should give it to him. இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ யோசிச்சா எனக்கே ரொம்ப சிரிப்பு வருது, or ரொம்ப கடுப்பு இருக்கு. But then I've done this because I felt I didn't deserve it. Have you ever felt that way? So women go through this more. You may want to go back home and talk about this if you care about a woman in your life, and check where is their self-talk at. And the worst part is I started realizing it when my son started throwing it back at me. His self-talk suffered. And I was like, இது எப்படி வந்தது? How is he talking like this to himself? Children are huge mirrors, no? Children are mirrors. They're the biggest mirrors you will ever get in your life. அவங்கள பார்த்தா நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்ன பண்ணலை அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதை அக்செப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் இஃப் வி எவர் கெட் த மெச்சூரிட்டி அண்ட் த கரேஜ் டு அக்செப்ட் தட் ஆர் சில்ட்ரன் ஆர் மிரர்ஸ், தென் we start changing our own actions. We can't change them. திருப்பி அவங்கள அடித்து நீ மாறு. If we can do something about it. So in the self-talk அப்படிங்கிற விஷயம், I'd like you to really, really notice when you get up in the morning, how do you talk to yourself? ஒரு வேலையும் கிழிக்கல நேற்று, இந்த வாரம் பூரா தண்டமாக போச்சு, என்ன தான் கிழிக்கிறியோ, இப்படி தான் உங்கள் செல்ஃப் டாக் இருந்தது அப்படின்னா, ப்ளீஸ் ஹோல்ட் யுவர் செல்ஃப் இன் சம் கைண்ட்னஸ். நீங்கள் நம்ம இப்படி தான் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறோன்னா வெளியில் இருக்கிறவங்ககிட்ட இப்படி தான் பேசுவோம். இன்ஃபேக்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ யூஸ் டு திங்க், நான் எனக்குள்ளே பேசிக்கிற மாதிரி என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசினேன்னா எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே இருக்காது லைஃப்பில். அவ்வளோ கொடுமையாக இருக்கும். மூஞ்சி மாதிரி பாடியிருக்கேன் நானே சொல்லிப்பேன். ஸோ இமேஜின், ரைட்? ஸோ வேறு யாராவது சொன்னால் கூட ஐ கான்ட் டேக் த காம்ப்ளிமெண்ட் பிகாஸ் ஐ எம் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆஃப் மை ஓன் செல்ஃப். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் வெரி கிரிட்டிக்கல் ஆஃப் யோர் ஓன் செல்ஃப்? தட்ஸ் ஆல். ஆல் ஆஃப் அதர்ஸ் ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் யுவர் செல்ஃப். சூப்பர் ராஜா, சூப்பர் அப்படி தான் சொல்லிப்பீங்களா? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ரியலி கிரிட்டிக்கல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? So it's your inner voice which you need to control and handle. You know, so that's the reason I got into this line of work. I realized that, oh, so ivlo maatram vara mudiyum அப்படினா, then I started feeling better about my own self. When I started becoming mindful of what I said, then how I acted started becoming a lot better. And then I started meeting people who were also doing that, and I realized how happy they were. ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம எவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்ரிக் இருக்குது. ஹவு வெல் வீவ் டன் இன் ஆர் ஜாப்ஸ் அண்ட் யூனோ வாட் இஸ் ஆர் ஃபேமிலி